काश्यपगोत्रायाः पप्पं नाम बोलवानुं प्रेतस्य चितास्थाने यमदूतनाम शान्त्यर्थं वायुनिमित्तम् अवनेजनं मद्दत्तं तव उपतिष्ठतां वहातये पाणिपुत्याप्पानुं निपिंड पकड़ी राखवानु काश्यपगोत्रायाः पप्पं नाम बोलो यशवंत प्रेतस्य चितास्थाने वायु नाम्ने एषः पिण्डमद्दत्तं तव उपतिष्ठतां वहात पिंड देवानो एक बार वहातनी पर पानी મૂકો पिंडे प्रत्यवने जन्म फूल चढ़ावी आपવાનું पिंडे पुष्पम समर्पयामि काळा तल चढ़ावी आपनाम पिंडे तिलाम समर्पयामि पिंडे पुष्पम तुलसी पत्रम समर्पयामि वहात एक बार पानी चढ़ावो एक बार वहात पानी મૂકી આપવાનું કાશ્યપ ગોત્ર ઉત્પન્નસ્ય પપ્પનું નામ બોલીને पिंडे प्रत्यवने जन्म दत्तं तव उपतिष्ठतां मां मासन्नं जलकुम्भं मां लोह निष्क्रियं दक्षिणां मां सदगति पराप्तिः नमस्करोमि ओम फरी पाछું પાણી પકડી રાખવાનું ઓમ મામ નાપો નિષ્ઠામયો મુગસ્તાન મુજે દદાતના બહિરણાય ચક્ષસે જોવઃ શિવતમોરાસસ્તસ્ય વાદયતિ હના ये पाणी પકડી લેવાનું लागवान नमस्कारं समर्पयामि भरि पाठो काश्यप गोत्रोत्पन्नस्य पप्पं नाम बोलवानुं यशवंत प्रेतस्य सवहस्ते साधक निमित्तम् अवनेजनं मद्दत्तं तव उपति વળાહે પાણી મૂકી દેવાનું પગે લાગી જવાનું ઓમ ભૂર્ભુવસ્વ સ્વાહા ઇદં પ્રજાપતયે નમઃ નમસ્કારં સમર્પયામિ ઓમ પ્રાર્થના પૂર્વકમ નમસ્કરોમિ અંદર આપણે ત્યાં ઘીને બધું લગાવવાના છે ઘીને બધું અહીંયા મૂકેલું છે પગે લાગો ઓમ અસ્માત્ બ્રહ્મ હિ જાતસો ત્વમનંચાતામ પુનઃ અસો સ્વર્ગાય લોકાય સ્વાહા ઇદમગ્નયે નમઃ नमस्कारान् समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि चमची भरीने पाणी पकड़ी राखवानुं अनेन षड्पिंडदान कर्मणा कृतेन आराध्य देव प्रियतां नमः वळाहते पाणी મૂકી દેવાનું પગે લાગવાનું નમસ્કારं समर्पयामि તમારે ત્રણે ત્રણ જણાએ ફૂલ પકડી રાખવાનું આંખ બંધ કરી પપ્પાનું જે છેલ્લું સ્વરૂપ તમે જોયું હોય એમની સાથે બેઠા હોય જે સુખ દુઃખની વાતો કરી હોય એ બધી વસ્તુને યાદ કરો અને ભગવાન વિષ્ણુ પરમાત્માને હૃદયથી પ્રાર્થના કરો કે અમારા પિતાશ્રીને મોક્ષ અપાવજો અને ફરી પાછો કોઈ ઉત્તમ જગ્યાએ એમને જન્મ પ્રાપ્ત થાય એવા ભાવથી આજે આ બધી પૂજા તમને અર્પણ કરીએ છીએ આપ સ્વીકારો ઓમ મમ શાંતાકારમ ભુજગશયનમ પદ્મનાભમ સુરેશમ વિશ્વાધારમ ગગનસદૃશમ મેઘવર્ણમ શુભાંગમ લક્ષ્મીકાંતમ કમલનયનમ યોગવિદ્યાનગમ્યમ વંદે વિષ્ણું ભવભયહરણં
शेवंतिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे उन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमालितेभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। आ तुलसीની માળા પહેરો, ગળામાં પહેરો, બધા હાથ લગાવો. ओम तुलसी हेम रूपांच रत्नरूपांच मंजरीं भवमोक्षं प्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियं. આ સોનાની રજ છે એ મેલીને હાથમાં કાઢો અને મુખમાં મૂકી આપવાની છે. એ મેલીને હાથમાં કાઢો, એ બહુ નાની છે એટલા માટે. ચપટીમાં ભરીને પછી મુખમાં મોટી કરીને દબાવી અંદર જરા ખાવા પાસે અમુક જે રહી ગયું જોઈએ. આ તુલસીનું પાન नाभ्यासीदन्तरिक्षकोशिष्ठोर्यभूषमवर्तत पदव्यां भूमिर्दिशः सुभद्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् अखिलाद्वान् नमस्कारान् समर्पयामि. ચારે ચાર જણા ફૂલ લઈ ગયો નથી વધારે તો આ પ્રદક્ષિણા वो राउंड करवाना है 3 राउंड आवाज ओम मम सप्तास्यासन परिधयस्त्रिः सप्तसमिधः कृताः एवाजतीर्णन्तं गाना अवज्ञन्तुर्घं पशुमां ओम जत्नेन जज्ञवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाम् एहनाकं महिमानः सचन्तजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मनं पापसम्भवं त्राहि मां पुण्डरीकाक्षो सर्वपाप हरो हरि. सूखी तुलसी છે પપ્પાના હાથની પાસે ખાઈ પણ તો આવી ના એક જ જગ્યાએ નાની सर्वदेवमयी माता सर्वदेवमयो पिता मातरं पितरं चैव प्रयत्नेन प्रपूजयेत्. के भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलसो नहीं अगणित छे उपकार्ये नाम एक विसरसो नहीं. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः. नमस्कारान् समर्पयामि. कई बाधा એવું કઈ છે બાધા લીધી એવું કઈ છે ને બાધા ત્યારે મૂક્યું તો મુકાઈ બાધા વગેરે. નમસ્કારાन् समर्पयामि.
અહીં ઉપસ્થિત સર્વે પરિવારજનો, સ્નેહી મિત્રો અને આદરણીય ઉપસ્થિત સર્વેને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, જય અંબે અને જય સ્વામિનારાયણ. આપણે અહીંયા અશ્વિનભાઈની અંતિમ દર્શન કરવાની ફાઇનલ વિદાય આપવા માટે, શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે આપણે સૌ એકત્ર થયા છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે મનુષ્ય જીવન એ એક યાત્રા છે. આ યાત્રા જન્મથી મૃત્યુ સુધીની છે. મૃત્યુ પછી દેહ ત્યાગ કરીને, દિવ્ય દેહ ધારણ કરીને ભગવાનના ધામમાં ભગવાનના મૂર્તિનું સુખ લેવા સુધીની આ યાત્રા છે. તો આજે અશ્વિનભાઈ મનુષ્ય દેહ ત્યાગ કરીને ભગવાનના ધામમાં બેસી ગયા છે, ભગવાનની મૂર્તિનું સુખ લઈ રહ્યા છે. તો તેની શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે આપણે સૌ એકત્ર થયા છીએ. તો તેની શરૂઆત આપણે ભગવાનના નામ કીર્તનથી કરીએ. તેના માટે આપણે જયંતિભાઈને વિનંતી કરીએ કે અહીંયાથી આપણને ભગવાનના નામકરણનું આપણે પાન કરાવે. જયંતિભાઈ. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. આપણે અહીંયાથી બધા સાથે મળીને ભજન કરવાના છે. એમાં સિલેક્ટેડ ભજન જ કરવાના છે. જે રીતે હું અહીંથી ગવાડું એ ભજન ગાઈશું. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુવરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુવરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુવરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. અર્જુન બોલ્યા, સમાધિમાં સ્થિત પ્રજ્ઞ જાણવો કેમ કેશવે, બોલે રહે ફરે કેમ મુનિ જે સ્થિર બુદ્ધિનો. શ્રી ભગવાન બોલ્યા, મનની કામના સર્વે છોડીને આત્મા જજે, રહે સંતુષ્ટ આત્માથી તે સ્થિતિ પ્રજ્ઞ જાણવો. દુઃખે ઉદ્વેગના ચિત્તે સુખોની ઝંખના ગઈ, ગયા રાગ ભય ક્રોધ મુનિ જે સ્થિર બુદ્ધિનો. આ સત્ય નહીં જે ક્યાંય મળે કાંઈ શુભાશુભ, ન કરે હર્ષ કે દ્વેષ તેની પ્રજ્ઞા થઈ સ્થિર. કાચબો જેમ અંગોને તેમ જે વિષયો થકી, સંકેલી ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ તેની પ્રજ્ઞા થઈ સ્થિરા. નિરાહારી શરીરીના તરે છે વિષયો છતાં, રસ રહી જતો તેમાં તે તરે પેકતા પ્રયત્નમાં રહે તોય સાણાએ નર ના હરે. મનને ઇન્દ્રિયો મસ્ત
વેગથી વિષયો ધરે રહેવું મસ્ત પરાયણમ ઇન્દ્રિયો સંયમે જેની તેની પ્રજ્ઞા થઈ સ્થિર વિષયોનું રહે ધ્યાન તેમાં આસક્તિ ઉપજે જન્મેલી આસક્તિથી કામથી ક્રોધ નીપજે ક્રોધથી મૂઢતા આવે મૂઢતા સ્મૃતિને હરે સ્મૃતિ લોપે બુદ્ધિનાશે વિનાશ છે રાગને દ્વેષ છૂટેલી ઇન્દ્રિયો વિષયો ગ્રહે વસે સ્થિર આત્મા જે તે પામે છે પ્રસન્નતા પામ્યો પ્રસન્નતા તેના દુઃખો સૌ નાશ પામતા પામ્યો પ્રસન્નતા તેની બુદ્ધિ સિદ્ધ બને સ્થિર અયોગીને નથી બુદ્ધિ અયોગીને ન ભાવના ન ભાવહીનને શાંતિ સુખ ક્યાંથી અશાંતને ઇન્દ્રિયો વિશે દોડે તે પૂછે જે વહે મના દેહીની તે હરે બુદ્ધિ જેમ વાનાવરે જરે તેથી જેને બધી રીતે રક્ષેલી વિષયો થકી ઇન્દ્રિયો નિગ્રમે રાખી તેની પ્રજ્ઞા થયું સ્થિર નિસાજે સર્વભૂતોની તેમાં જાગત સંયમી જેમાં જાગે બધા ભૂતો તે જ્ઞાની મુનિની સદા બરાતા અચલમ પ્રતિષ્ઠા સમુદ્રમાની રબદા પ્રવેશે જેમાં પ્રવેશે સહુ કામ તેમાં તે શાંતિ પામે નહીં કામ કામી છોડીને કામના સર્વે ફરે છે નર નિયુક્તતા અહમતા મમતા મૂકી તે પામે શાંતિ ભારત આ છે બ્રહ્મદશા એને પામ્યો ના મોહમાં પડે અંતકારે તે રાખી બ્રહ્મ નિર્વાણ મોક્ષ બોલ્યા શ્રી ભગવાન અર્જુન સાંભળો રે તમને કહું છું ગીતાજ્ઞા અર્જુન સાંભળો રે આત્મા મરતો નથી અમર છે એવું સૌ કોઈ જાણે છે તે સાંખ્ય યોગ કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે સત્કર્મ ધર્મ કહેવાય આચરતા ચિત્ત શુદ્ધિ થાય તે કર્મયોગી કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે સત્કર્મ સદા આચરીએ ફર હરિને અર્પણ કરીએ તે બ્રહ્માપણ કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે જેમ કમરપત્ર પાણીમાં તેમ રહે છે જે દુનિયામાં તે સંન્યાસી કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે પોતે પોતાના ગુરુ બનીએ નારાયણનું
સંયમી કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે. વાસુદેવ સર્વવ્યાપક છે, હજારોમાં કોક જાણે છે. તે વિજ્ઞાની કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે. આખા વિશ્વતનો ક્ષય થાય, મારું રામ અક્ષય કહેવાય. અક્ષર બ્રહ્મા તે કહેવાય અર્જુન સાંભળો. સરજુ પારો ને સંહારું, ભાવે ભજન કરો તમે મારું. એ રાજયોગ કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે. અનંત રૂપ કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે. અંતરની આંખો ખોલો, તમે સગરે હવે તમે જોઈ લો. તે વિશ્વરૂપ કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે. અનન્ય ચિંતન મારું કરશે, તે મૃત્યુ સાગર તરશે. એવું ભક્તિ યોગ સમજાવે અર્જુન સાંભળો રે. દેહ પ્રકૃતિનો કહેવાય, જીવ મારો અંશ કહેવાય. ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે. જ્યારે ભેદ ભાવના જાય, ત્યારે સમાનતા આવે. ત્યારે ગુણાતીત કહેવાય અર્જુન સાંભળો. જગ વૃક્ષતનું જે મૂળ છે, જદ ચેતનથી ઉત્તમ છે. તે પુરુષોત્તમ કહેવાય અર્જુન સાંભળો રે. સદબુદ્ધિ દેવ કહેવાય, કુબુદ્ધિ અસુર કહેવાય. તે દેવાસુર કહેવાય અર્જુન સાંભળો. જેવું અન્ન તેવું મન, તેવી શ્રદ્ધા જેવું મન. તે શ્રદ્ધામય કહેવાય અર્જુન સાંભળો. સગરા ધર્મો છોડી દો ને, મારે શરણે આવો ને. મુક્તિ સંન્યાસી થઈને અર્જુન સાંભળો રે. ગીતામૃત પાન જે કરશે, તે મૃત્યુ સાગર તરશે. શિવરામ થાશે જય જયકાર અર્જુન સાંભળો રે. બોલ્યા બોલ્યા શ્રી ભગવાન અર્જુન સાંભળો. अब सौंप दिया इस जीवन का सब बार तुम्हारे हाथों में. सब बार तुम्हारे हाथों में. है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में. मेरा निश्चय बस एक यही,
एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। पर कर दूं दुनिया भर का सब बार तुम्हारे हाथों में, सब बार तुम्हारे हाथों। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोस्त अमर्पित हो, भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तुम चरणों का पुजारी बनूं, तो तुम चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजन की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण त्यजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नम हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। हे नाथ जोड़ी हाथ पाए, प्रेमती सौ मागिए, शरणों मरे साचु तमारू, ए हृदय थी मागिए। जे जीव आव्यो आप पासे, चरण मां अपनावजो, परमात्माए आत्मा ने शांति साची आ। वरी कर्म नायो गे करीजे, कूरमाए अवतरे ता पुण्य प्रेमी। ओ प्रभु जी आपनी भक्ति कर, 184 बंधनों ने लक्ष मालय कापजो, परमात्माए आत्मा ने शांति साची आप। सुख संपत्ति सुविचार ने दत्त कर्म नो दई वारसो, जन्मो जन्म सत्संग की कीरतार पार उतार। आलोक ने परलोक मातम, प्रेम रगर वाप जो, परमात्माए आत्मा ने शांति साची आप।
મરે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એવી નથી. દો દેહ દુર્લભ માનવી ભજન કરવા ભાવ સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણ છોડ હૃદય કાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. જીવન વન અતિ વેગે વતાવ્યું. દ્વાર ઉભો શ્રી સુભોરો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો. શિશુને ઉરમાં લોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. નામ મધુરતમ પ્રત્યો નિરંતર. શિશુ સહે પ્રેમે બોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. દિવ્ય તુષાસુર આવ્યો બારક. પ્રેમે અમીરસ દોરો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. મંગલ મંદિર ખોલો દયામય. મંગલ મંદિર ખોલો. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ભગવદ્ ગીતામાં આપણા આત્માની ઓળખ આપતા કીધું છે કે આત્મા અવિનાશી છે. એટલે કે તેનો જન્મ થતો નથી અને મૃત્યુ પણ થતું નથી. આત્મા અવિનાશી છે. આત્માનો નાશ થતો નથી, શરીરનો નાશ થાય છે. જેમ મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો ત્યજી દઈને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેમ મનુષ્ય પણ જીવનના અંતને આ દેહનો ત્યાગ કરીને દિવ્ય એવા દેહ ધારણ કરીને ભગવાનના ધામમાં જાય છે. ભગવાને આપણને આ મનુષ્ય જીવન આપ્યું છે. આ મનુષ્ય જીવનનો અર્થ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને પણ ગીતામાં આપ્યો છે કે આપણે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવી, ભગવાનની ભક્તિ કરી અને દિવ્ય દેહ ધારણ કરી ભગવાનના ધામમાં જાઓ. અશ્વિનભાઈએ તેમના જીવનકાળ દરમિયાન આવા ઘણા બધા સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરેલા. તેમાંનો એક સદ્ગુણ આપણે સૌને નજરે વળગે એ હતો એમનો વિલ પાવર, સ્ટ્રોંગ વિલ પાવર. એ વિલ પાવર એ એમના આત્માનો પાવર હતો, સ્ટ્રોંગ આત્મા હતો. અને એ વિલ પાવરને લઈને એમણે જીવનમાં ખૂબ જ પ્રગતિ કરી. પોતે તો પ્રગતિ કરી, પણ સાથે સાથે કુટુંબીજનો, મિત્રો અને સમાજ માટે પણ એમણે ખૂબ જ મહેનત કરીને જેમ પોતે આગળ આવ્યા
એમ બીજાને પણ સાથે આગળ લાવવા માટે એમણે એમાં પાછી પાની કરી નથી. એ આપણે સૌ તેના સાક્ષી છીએ. તો આવા અનેક સદ્ગુણો તેમના જીવનમાં હતા. તો આજના દિવસે જ્યારે આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપવા એકત્ર થયા છીએ, તો એમના આવા સદ્ગુણોનો પણ આપણે પાન કરીએ અને એવા સદ્ગુણો પણ આપણા જીવનમાં આવે એ માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. તો એ સદ્ગુણો જોવા માટે આપણે તેની શરૂઆત અશ્વિનભાઈના ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન એમનાથી કરીશું. ત્યારબાદ કોમ્યુનિટીના અને ફેમિલી મેમ્બર પણ આવીને એમના સદ્ગુણોનું પાન આપણને કરાવશે. Jai Shri Krishna. We would like to say a few words about Ashwin Dada on behalf of all his grandchildren. My name is Kriya, and I am one of Ashwin Dada's granddaughters. Today we come together to honor and celebrate the life of Dada, a man who brought so much joy into all of our lives. He had a special way of making everyone smile. No matter what kind of day you were having, being around him made things feel lighter. His kindness, his humor, and his presence were truly unforgettable. But beyond his worth, what stood out most was how deeply he believed in all of us. He constantly encouraged us to work hard in school, to graduate, and to earn degrees. He didn't just say it, he truly meant it. He saw potential in each of us, even when we didn't always see it in ourselves. I'll never forget sitting with him in the ICU. In that quiet moment, he looked me in my eyes while holding my hand and told me, "I want you to finish school, earn your degree, and make me proud. I love you so much." That is a moment I would carry with me for the rest of my life. It showed me not only how much he cared, but how strongly he believed in my future. His determination for my success is one of the greatest gifts he gave me. And even though he is no longer here with us, that belief doesn't go away. It lives on in everything I strive to achieve. The best way we can honor him is by continuing to chase our goals, to support one another, and to become the people he always knew we could be. I will miss him more than words couldn't express, but I will carry his love, his lessons, and his spirit with me every single day. I love you, Dada. Thank you for being who you are. Thank you. Jai Shri Krishna. I'm Leah. To all the people who don't meet, I'm Yash's granddaughter. Today we are gathered to celebrate the life of my Yash Dada. He was the best Dada I could ever wish for. He spent all his life making people so happy. He would always make me smile and laugh, no matter what the occasion was. He came to all my dance recitals and singing recitals. Anything that was important to me, he was there to support me. I'm so thankful he's my Dada, and I will always remember and love him. Thank you. Jai Shri Krishna. My name is Devanshi. Ashwin Dada was a steady guiding presence in our family. He raised my dad, taught him not only how to navigate life, how to show up, and how to be a family man. He treated my dad like his own son, and because of that, his impact will always be a part of my family. He also showed my mom kindness and support when she needed it the most. Quiet acts of care that meant everything. And that is the kind of compassion I will always carry with me. He believed in me so deeply, always encouraging me to aim higher, especially when it came to my education and my future. I always knew I could go to him for advice because I could trust that it would be thoughtful, honest, and right. That meant more to me than I can express. What stands out most about Dada is the way he lived his life with everyone. He helped people without needing recognition, offering his time, his guidance, and his heart. He was a man of grace, strength, and elegance, a true family man in every sense. His presence brought comfort, his words brought wisdom, and his life brought meaning to so many. I feel incredibly grateful to have known him and to have learned from him,
and to carry a piece of him with me always. He will forever be part of my life and who I am. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. For the people that don't know me, I am Yash Dada's grandson. And don't be worried, he's gonna be okay. He's gonna be okay because he's always happy. Jai Shri Krishna. For those of you who don't know me, I'm Sedval, Yashu's oldest child. On behalf of my family, I want to thank all of you for being here and for supporting us during this incredibly difficult time. There are so many things I could say about my dad, and no words will ever feel like enough. Dad and I had a unique bond. He was my number one and my best friend. As the oldest, I had the privilege of spending so much time by his side. He would take me with him everywhere. Whether it was the hardware store, a construction site, or doing maintenance at the hotel, he turned the simplest moments into lessons. If something was broken, he would patiently teach me how to fix it. He wasn't just fixing things, he was shaping me. He was a leader, and he was a teacher in every sense. When you were with him, there was always something to learn about life, about resilience, and about doing your duty without complaint. One of the greatest gifts he gave me was the value of education. He truly believed in how far it could take you, and he made sure I believed that too. He was my biggest driving force. I remember a time when I felt overwhelmed about attending medical school abroad and considered choosing a different path. He sat me down and convinced me otherwise. He saw more in me than I could see in myself. And it wasn't just with me. My dad encouraged everyone who crossed his path. He had this way of guiding people, lifting them up, and pushing them to become the best version of themselves. Even in the last few moments, he reminded me to invest time in Leah and Arjun's education. That was always on his mind, our future, our growth. There was something special about his words. When he told me you can do it, I believed it, and somehow I could. It was his unwavering faith in me that gave me strength and confidence. As a doctor, I have cared for many patients with complex illnesses, but my dad's health journey was unlike anything I had seen. I could write a book. It felt like every rare complication found its way to him. Yet through it all, he remained strong, determined, and quietly resilient. If you asked him how he was doing, he would always say, "Mubo saru karu chu." And many believed it because he carried himself with such dignity and always had an energetic spirit. He rarely spoke of his pain. Instead, he chose to protect others from it. That was his strength. Dad, we are so proud to be your children. You are a true legend, and your impact will live on in all of us. In our tradition, we believe that the soul does not end but continues its journey. I pray that your soul finds peace. I can't wait to see you again someday. Jai Shri Krishna, I love you. Jai Shri Krishna.
My name is Dipesh. I'm Yash's son-in-law, married to Seto. As you can see, Dad, who I called, he was a loving father, loving grandfather, and he cared about so many people in this world and in his life. The biggest thing he believed in was family. Not just words, but how we actually practice it every single day. He showed up, stayed connected with us. He made time. He gave everyone free love. No matter where he was going through in life, whether it was his health, he was working with business, he always made time for people and made time for family. To me, excuse me, he was never just a father-in-law. For me, he treated me with the utmost respect. He treated me and accepted me as his son. There was no difference. There was never a line, never anything. He always included me and trusted me in everything and valued upon me. That is something that I will be grateful for. He taught me a lot, not just talking and speeching, but living through it. He showed me how to be a better man, how to be a better father, as you can see. He reminded me and prioritized things in life and in this world and what matters the most. Again, family and relationships. I still remember when Leah was born, my first child. He told me that and it stayed with me forever. He said, "A daughter will love you the most. She will always take care of you." As I look at Leah today, I understand exactly what that meant. And if there was one place in his heart that was the happiest, it was with his children and grandchildren. They were the greatest joy. From the day they were born, he would celebrate their birthdays, spending time with them, and being present to everything that mattered. He just didn't love them. He showed them time, his attention, and patience. Even the days before his health finally declined, I remember this one memory that the last week when he was at home, he just came home after 10 days from the hospital, and he really wanted to just play with Arjun, and they started playing just board games, and then Arjun started doing this little whistle, like a little chuckly, trying to whistle, right? You remember? And then he finally went into the room, and then that was my final video with Arjun and Dada, and he went back to the hospital on Monday, and then when he finally came back on Thursday, he was having a tough time recognizing everyone. And then even for Arjun, I told him, go ahead and whistle. And Dad just all of a sudden turned around, smiled at him, and he knew right away. And that was probably the last time that he smiled. So thank you for that. So what I wanted everyone to take out from here, it's not about just sharing these simple moments, but living them. That's who he was, a man who found joy in being with the people he loved. We remember him today the best way we can honor him and carry him forward, what value to him most. Stay connected, make time for one another, put family first, because that is what mattered to him more. And that is how his memory will continue to live in us. Rest in peace, Dad. Love you, Jesse Krishna. Jesse Krishna. I'd like to start by first thanking you all for being here today to celebrate my dad's life. It means so much to our family to see how many lives he has touched. There are so many things I could say about my dad, but what stands out the most is his personality. He was like a lion in many ways, a true force of power and strength, a strength he held until his very last breath. Even though his body grew tired, his spirit never did. He fought with the same strength he lived with. And while it is incredibly hard to accept that he's no longer here with us physically, we find comfort in knowing he is at peace. His presence was truly undeniable and unforgettable. Like a lion, he was the king of our family, the backbone,
the one who held the pack together. Family was always his everything. No matter how tired he was, he would show up with a smiling face. Birthdays, graduations, weddings. If it mattered to us, it mattered to him. He cared more than we probably ever really realized, but he never let us feel that weight. He made sure we were okay first. He didn't just hold our family together. He guided us, protected us, and reminded us what it meant to stand by each other. Lions are always in a pack. They aren't ever alone, and that's how my dad was. Always surrounded by a pack, a group of no matter where he was. He had a gift. He always knew exactly what to say to make you feel seen, heard, and valued. It didn't matter your age, your status, or your role. He didn't just care for his family, but for his friends, his colleagues, his community, and even strangers. That was just who he was. And that's the legacy he leaves us, not just memories, but a standard to love deeply, to show up, and to put people first, just like he always did. Similar to a lion, his roar was heard by many and felt by even more. He would start a conversation, tell a story, or share some advice, and somehow you would walk away feeling better, stronger, and more confident. He had this way of making you feel like you'd take on the world just because he believed you could. When I transitioned into the hotel business, I was extremely nervous and doubted my capabilities. But he believed in my potential long before I had the courage to believe it in myself. He believed in me, pushed me, and in doing so, he brought out the lion in me. He was also incredibly intelligent. I would say a visionary, someone ahead of his time. Whether it was the way he approached life, solved problems, or guided our family, he always seemed to know the path forward before the rest of us could even see it. But what made him truly special was that he led not just with strength, but with heart, always guided by compassion, generosity, and a deep sense of responsibility for the people in his life. Dad, thank you for your strength, your love, and everything you gave us. We will carry you with us always. We love you. We will see you again in our next lifetime together. Until then, keep roaring from above. We will always be listening. And to everyone here today, thank you for loving him, for standing by him, for checking in on him, and for being part of his pack. Jai Shri Krishna. I'm Krishna, Yash's son. 3 days ago, I lost my father, the man that not only gave me life, but also showed me how to live life. Even though it's only been a few days, the burden of living life without him by my side is so much heavier than I expected it to be. However, seeing all the guests and community here, I know that I do not have to carry this loss alone. My dad has touched so many people throughout his life, and it means so much that y'all have showed up today for me, my sisters, and my mom. Being a part of a community was a driving force in my dad's life. Everywhere he spent some time in, he's been able to make a connection with someone. He thrived in social environments. He just had a charisma and charm that couldn't be beat, a presence that could change the energy in the room. These last few years, I unfortunately spent too much time in the hospital with my dad. And every time someone from his care team would say he is one of their favorite patients and ask, does he always make jokes at home? I would say yes to them, but think, is this the same guy that when I make jokes at home, he said, Aswanu Neivat? If the charm and charisma didn't win people over, it was his love for life that couldn't be ignored. He had an interest in almost everything. His brain was nonstop, always wondering and thinking. Sometimes he'd just say, Bhagwan kitna banayu che, while watching birds eat out of the feeder he made from PVC pipes. Other times, you see him inspecting the columns of a building
and I could see his brain working and figuring out how the load was being carried and probably how much it would cost if he tried to build it. His brain was always working. If I had a road trip to go in, he'd automatically give me the direction to it from memory, tell me which roads to take, and could tell me every motel on the way and which uncle owned it. Probably because he stopped at every uncle's house to have chai and nasto. Having such a love for life also meant he was a go big or go home person. He liked to live life a little lavishly. Always made sure he looked good and his clothes were stylish. Always was dressed up, showing that he wasn't going to live life just casually. Some of y'all may remember Red Carpet Inn in Pensacola. It's your basic Desi starter motel. No luxury about it, but for some reason, my dad put a full rose garden in the front like it was the Taj Mahal. Unfortunately, the last few years, he couldn't live life the way he wanted. He was sick, and I helped take care of him along the way with my mom and sisters. Many of you have praised me on making such a sacrifice, but it shouldn't be seen as a sacrifice. It's a blessing that a child can take care of their parent, and that I, as a son, can take care of the man who has done so much for others. In the most difficult of times, he could look beside him and see me, and know that he has taught me, his son, how to be a good man. Being Yash's son wasn't always easy. He pushed you hard towards your goals and always had an opinion if you asked for it or not. And sometimes those opinions were said very loudly. However, the advantages far outweighed any difficulties. Sometimes it felt like telling someone Yash was my dad was a special VIP card. People's attitude towards you would change instantly. Also, if he knew you had a goal, it would become his goal too, and he would work harder than you to make it happen. He not only did that for me, but for anyone he knew. He was a force of nature, believed he could make anything happen. He never gave up, always fighting for what he believed in. To be his friend or his family meant you had the most loyal defender you could ask for, never afraid to step up to protect you or to any challenge that may come before you. When you combine all these qualities, you get my dad, a man who not only achieved success for himself, but taught others how to become successful. A man who was a champion in the community of Paliyad, Pensacola, and Atlanta. A man who was a great father to me and my sisters, but also to a whole generation in my extended family. I know that no matter what I achieve or accomplish the rest of my life, the greatest honor will be to say that I am Yash's son. Love you, Dad. Jai Shri Krishna, Jai Mataji. Yes, I'm here to talk about Yashvantbhai and his time at the Shakti Mandir. And we all know what kind of man he was. Like Deepa said, he was a jolly man, always funny, always able to help the mandir. So before I get started, first of all, he served as a governor. Then he became the trustee of the mandir. Then he was a chairman of the board of governors for almost 5 years. And then he was a board of trustees until he retired. So all of this time, me and a lot of other committee members worked with him for almost 15 plus years while he was at the mandir. And as a chairman, one of the things that he listened more. That was one of the best characteristics. He did not want it to be his way or highway. He was one of those guys that always listened, always brought the people together to make the mandir better. Even, when you have 37 plus 8 people in the committee, we always have a difference of opinion, right?
We have a bickering going on. People are, complaining at each other. And the BK, who was a secretary, so, how in the meeting, the BK, the secretary and the chairman are sitting. Everybody's in the front, facing them, talking, and sometimes giving their opinion. And the BK one time, he says, Yashvantbhai, tame kone aa badhu band karo? He goes, BK, આવું હોય તો બહુ બોલવાનું નહીં, શાંતિથી સાંભળવાનું. એ બધા થોડી વાર બોલશે, પછી બધું શાંત થઈ જશે. That was his idea. He never wanted to confront. If somebody's angry, he said, okay, you know what, calm down, we'll discuss it, But he never wanted to create a tension, which was the right decision. And that's something I learned from him as well. When I took over as a chairman from him, that's one of the things that I always remember is that you don't want to create a problem or tension when you're running a nonprofit organization. So when I became a chairman, we took on the renovation of the temple. Him being a mechanical engineer, right? He was involved in the planning drawings and all that. So I always relied upon his opinion. I said, okay, what do you think? And he would always tell me this, right? So during the course of the renovation, we had opportunity to go to India. I think in the 3 years, I think we made about 7 trips to India. And when you go to India, one of the things you want is find a central place to go and stay. Guess where we were? In Ahmedabad, at Yashvantbhai's home, on the SG Road, right? Bhupaji told that this is our 5-star hotel. We told him there was our addo. Like I would come from Charotar, Bhupaji, Badwanbhai, Bhikubhai, they'll come from Surat, Jayanti as well. And then we'll just get together there, and then we'll spend like 7-8 days just to go around where we wanted to go, to take care of all the work we had to do. He was always happy to host us. It got to the stage I knew exactly where I was going to be sleeping in the room. Me and BK would share one room, and we got to know that this was our place when we go to India. We stayed there like most 4 times. And I think it's his friend Rameshbhai. His job was that every morning bring us famous nastas from Ahmedabad. Fafda, jalebi, and papadi, something like that. It was amazing. He always took care of us. So that was his heart, right? He would always be there. He always took care. Whatever we needed to do for Mandir, he did it. Yeah. And one of the trip we took at the Jaipur, from his house we went to Jaipur to do the Mataji's murtis and all that. So he told me, he took a flight, and me and the other guys says a train. And he told me, Raj, don't go in train, take a flight with me. I said, yes, I chalo ek bar train ma to besin jaiye to khara. કારણ reservation જે હતું એમણે મારું જોયું કે આ reservationમાં મારે ચલો જાવે થઈ ગયેલું છે જોઈએ. હું ને ભૂપાજી ને બધા સ્લીપર ક્લાસ, ફર્સ્ટ ક્લાસ. હું ને રાજુ કપાસી થોડા પાછળ હતા, and it was like a bench, sleeper bench. એટલે એમને ખબર હતી કે મારું reservation કેવું છે. Oh my God. જ્યારે જયપુર પાક્યા તો મારે બેગ એટલી પકડાઈ ગયેલી. એટલે ત્યાં પહોંચ્યા, મેં તમને કીધેલું કે નહીં જતા, હું કેમ ગયા, હવે શું કરી, થઈ ગયું. But he knew what the expectation was. He knew that, he spent so much time with us. He spent all the time that we needed to do the mandir. And he did it without any rewards, right? He loved the mandir. He really did. Even after he retired, I remember once a month or so, he will always call me. And he says, Raj Bhaiya, badhu kevu chale che? And he would call me just to find out how's everything going mandir, what's happening. He cared. Our conversation will last about 15-20 minutes. And he was
honestly, he was very happy that Mandir was making good progress. And I can honestly say that he was happy that he was involved with the renovation of the Mandir. And he was part of one of the biggest part he played in the collections, renovations, constructions, and all that. So I just want to say to the family, I agree, he was a great man. He served Mandir selflessly, and I know for a fact that he is in the right place. And all I pray the Mataji to bless his soul. Jai Shri Krishna, Jai Mataji. બોલ શ્રી ઉમિયા માત की जय। સ્વર્ગસ્થ યશવંતભાઈ ઉમિયા માતા મેકન મંદિરના સ્ટેજના દાતા અને ટ્રસ્ટી પણ હતા. ઉમિયા માતાજી મેકન મંદિરનો શોક સંદેશ વાંચું એ પહેલાં હું અહીંયા મંદિરના પ્રેસિડેન્ટ, સેક્રેટરી તથા કમિટી મેમ્બરને સ્વર્ગસ્થ યશવંતભાઈને સાલ ઓઢાડવા માટે આવે એવી પ્રાર્થના. બોલ શ્રી ઉમિયા માત की जय। શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર મેકન પ્રતિ શ્રી ભાનુમતીબેન યશવંતભાઈ પટેલ, શેતલબેન એન્ડ દીપેશકુમાર, રૂપાબેન, કૃષ્ણાબેન તથા પરિવાર પલિયડ. સદગત યશવંતભાઈ અમૃતભાઈ પટેલ તારીખ એપ્રિલ 18 શનિવાર 2026ના રોગ સ્વર્ગવાસી થયા છે. તે સમાચાર જાણી અમો શ્રી ઉમિયા માતાજી મંદિર મેકન પરિવાર ઊંડા આઘાત અને દુઃખની લાગણી અનુભવીએ છીએ. સદગત યશવંતભાઈની વિદાય એ ક્યારેય પણ ભૂલી શકાય તેવી નથી, મોટી ખોટ સમાન છે. આપ સૌ જાણીએ છીએ કે કપરા સમયમાંથી પસાર થવું તથા સહન કરવું એ ઘણું જ અઘરું છે. પરંતુ આપ સૌએ એ બી ધ્યાનમાં રાખવા પડે છે કે મૃત્યુ એ ફક્ત શરીરનું જ છે, આત્મા તો અમર છે અને તે ફક્ત શાશ્વત જીવન તરફ પ્રયાણ કરતો હોય છે. પરિવાર જેનું મંદિર હતું, સ્નેહ જેની શક્તિ હતી, પરિશ્રમ જેનું કર્તવ્ય હતું, પરમાર્થ જેની ભક્તિ હતી, કર્મ કદી ભૂલ્યા નથી, વ્યવહાર કદી ચૂક્યા નથી, એવા સદગત સ્વર્ગસ્થ યશવંતભાઈના દિવ્ય આત્માને પરમ કૃપારૂપ પરમાત્મા સુખ, શાંતિ અને મોક્ષ અને દિવ્ય માર્ગે લઈ જાય તેવી પવિત્ર ધામમાં પણ નિવાસ આપે તેવી અમારી સૌની પ્રાર્થના છે. આપ સર્વે પરિવારજનોને મા ઉમિયા દુઃખદ સહન કરવાની શક્તિ આપે અને તેની ખોટ પૂરી કરવાની શક્તિ આપે એ જ અમારા સૌની પ્રાર્થના છે. કડવા પાટીદાર સમાજ મેકન. જય શ્રી ઉમિયા માત की जय। Good morning. My name is Michael Callan. I met Mr. Yash back in 2007 when he was the CEO of Global. It was an interesting interview because he cared more about people. And when I met him, he told me about his hotel as his family. He had 6 hotels. And he said, I want to grow the company and I want to get some really good brands. So he brought me on board to help him grow the company, create the platform between all the different flags between Hilton, Marriott, and Holiday Inn. But the thing that stood out with Mr. Yash is
he put the focus of the team as part of his family, and his philosophy was really in line with what I wanted, was if the better care you take care of your team and the family, the better care they take care of the guests. When he would visit the hotels, he would physically go by the hotel, walk around the outside, make sure everything looked good, and just like the comment about the flower garden, he always wanted to make it a wow impression when anybody walked up to one of his hotels. He would go in, and he was a man of many words when it came to meeting with the people. He would sit in the lobby, he would talk to the breakfast host, he would talk to anybody that he encountered. The relationship that he had with each and every person in the hotel is probably what excited me the most when I met him, because he created the connection that made you want to come to work. He would walk with the maintenance. He would find anything that needed to be fixed, and he always had a great idea. And it was always the right idea because his brain just never stopped moving at such a high pace. So I'm just running behind him half the time trying to learn to make sure that I could live up to what he wants and what he expected. He was not a man of spreadsheets. He wanted to talk, and we would sit, and for hours we would talk about every single hotel, what was going on, but most importantly, he focused on the people. He cared about the people. The people in the hotels were part of his family. And my dad always said, if you follow your heart in life, you're gonna do the right thing. And if your heart tells you something different, follow your heart and do something different. And I gotta tell you what, he reminds me of my dad. I lost my dad 5 years ago, and my dad always said, people with a good heart always have good intentions. And when he walked in the room, he was always so charismatic. He always made an impact when he left the room. I never, ever questioned what was on his mind when he left the room. He always made sure he was crystal clear when he was happy, when he was not. But most importantly, he cared about what you had to say. Before I left, we worked together for about 13 years. And the last year before I left, I missed those times of sitting there at 3 o'clock. He'd say, let's grab a cup of coffee. And he would sit and just talk about hours, but he always asked about my family. And he knew my daughters were little, not anymore, but, and it was nice to be able to have a conversation with him because he cared so much. And really, just to sum it up, he was probably one of the kindest, considerate, thoughtful, caring, sincere, respectful, courteous people I've probably ever met. But more importantly, I got the honor to work with him for 13 years. And I know that he's got to be so excited to see so many people here. I was thrilled and honored when Rupa asked me to come and say a few words, so I want to thank you for allowing me to say a few words about someone that I have a lot of respect for. Thank you. Jai Shri Krishna, my name is Kirit. Today I want to remember Yashvant Mama, not just for who he was, but for the values he lived by every day. He always believed that family comes first. Even when there is a disagreement, his love for his family never changed. He showed us that relationship mattered more than anything else. He often told us to spend time with our family and children because those moments are the most important in life. That is something I always remember and try to follow. Whenever he came to India, he made it a priority to spend time with family and friends. We would talk so much during those visits, and those conversations meant a lot to me. He didn't just visit, he truly connected with everyone. He also loved taking family and friends on trip also. He believed that traveling together was a way to learn, grow, and create memories. One of my favorite memories is when he visited my home couple years ago. We explored places like Grand Canyon and Las Vegas together. Those moments were full of happiness, and it will always stay with me. He was also someone who believed in giving back. He contributed to his village by supporting schools,
hospital and religious activities. That shows the kind of person he was. Someone who cared not only for his family, but for his entire community. Even in the last 4 or 5 years, he was not well. He remained strong and positive. He tried to do everything himself and never lost his willpower. That strength is something I deeply admire. He taught us through his action, stay positive, be strong, value your family, and help others whenever you can. I feel very grateful to have had him in my life. He was a guide, a support, and inspiration for me. He always lived in our heart, in our memories, and in the values he left behind. Thank you, Mama, for everything you did for me and my family. Jai Shri Krishna. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સ્વામિનારાયણ. અશ્વિનલાલ એક લાગણીશીલ અને પ્રેમાળ પિતા હતા. અશ્વિનલાલ માયાળુ અને લવિંગ મીન્સ ટેક કેર કરે એવી રીતે સારા પતિ હતા. હી વોઝ અ ગુડ હસબન્ડ. અશ્વિનલાલનું વ્યક્તિત્વ ફેમિલી ઓરિએન્ટેડ હતું. એ એમના આખા ફેમિલીને આગળ લાવવા માટે બધા પ્રયત્ન કરવા માટે તૈયાર હતા અને બધાને ટ્રાય બી કરતા અને બધાને હેલ્પ બી કરતા હતા. અશ્વિનલાલ એમનું જન્મસ્થાન પલિયડમાં એમને ઘણી બધી સેવાઓ કરેલી છે. પલિયડમાં એમને વાડી મીન્સ કન્વેન્શન સેન્ટર બનાવેલું છે, અમૃત હોલ કરીને, તમે કદાચ જોયું હોય બેક સાઈડમાં. તો એ સેમ ટોકન એમને હોસ્પિટલમાં બી વર્ષો પહેલાં એમ્બ્યુલન્સ આપેલી અને પછી કોન્સ્ટન્ટલી ડોનેશન તો કરતા જ રહેતા હતા. એવી રીતે અહીંયા ઉમિયાધામનું બી એમને કહ્યું, મેકન ઉમિયાધામમાં બી એમનું ડોનેશન ચાલુ રહ્યું. એ સેમ ટોકન અહીંયા શક્તિ મંદિરમાં બી એ એક્ટિવ હતા. એટલે એ સોશિયલી વેરી એગ્રેસિવ અશ્વિનલાલ પોતે. એમની લાઈફસ્ટાઈલ લેવાઈસ હતી. તમે એમના કપડાં, સૂટ, ટાઈ એ બધું જોવો તો આપણને લાગે કે બધું હાઈ થિંકિંગ અને હાઈ ફાઈ લાઈફ. એટલે એ વર્ષો પહેલાં 40 years બેક જ્યારે આપણે વિચાર કરીએ તો એમના કિડને બહાર ફરવા લઈ જવા માટે એમના જોડે કસ્ટમાઇઝ વેન હતું. આઈ એમ ટોકિંગ 40 years બેક. આખા ફેમિલીને લઈ જતા. કોઈ ફ્રેન્ડ ફેમિલી આવે તો એમને બી એ વેનમાં લઈ જતા હતા કે એમના છોકરાઓને કોઈ અગવડ ના પડે. ધેટ્સ હાઉ હી વોઝ. ઇન્ડિયા એમનો ફ્લેટ, પેલા ભાઈએ જ હમણાં કહ્યું એ રીતથી, એમનો ફ્લેટ્સ કોન્સ્ટન્ટલી એ ક્લીન રખાવે છે. કંઈથી કોઈ પોલિટિકલ, કોઈ બીજા સારા માણસો જ્યાં હોય, એમના ફ્રેન્ડ સર્કલ જ્યાં હોય તો એ ફ્લેટ યુઝ કરી શકે. નોર્મલી આપણે બધા એનઆરઆઈ આપણા ફ્લેટ બંધ કરીને ચાવી મારીને આવતા રહીએ, તો એ કોન્સ્ટન્ટ સાફ રખાવે છે કે જસ્ટ ટુ બી યુઝફુલ ટુ ધ ફ્રેન્ડ. 4-5 વર્ષ પહેલાં હું એમની જોડે ઇન્ડિયામાં હતો ત્યારે એ મને એમના ફ્રેન્ડના ત્યાં લઈ ગયા. તો એમનો ફ્રેન્ડ કોઈ વન ઓફ ટોપ બિલ્ડર જેવા હતા. તો આમ ગ્લાસી લુકિંગ બિલ્ડિંગ મેં તો પહેલી જ વાર જોયેલું. જેવા જઈએ ને એલિવેટર હોય ને, અને ત્યાં લઈ ગયા. પછી જઈએ એટલે સેક્રેટરી વેલકમ કરે આપણને. એટલે વેલકમ કરીને પછી એ ભાઈ જે બિલ્ડર હતા એ બહાર આવ્યા. તો પછી અશ્વિનલાલને અંદર લઈ ગયા અમને બંનેને. પછી અશ્વિનલાલ કહ્યું કે આ મારા સારા. નોર્મલી એ મારો પરિચય એવી રીતે કરતા, કોઈ એમના ફ્રેન્ડમાં કે સર્કલમાં આવે ને તો મને એમ કે આ મારા સારા અને મારા અને ભાનુના લગ્નની પોખલી આમને ભરાયેલી. એટલે ઇન્ટ્રોડક્શન એવી રીતે કરાવતા અશ્વિનલાલ. પછી એ ભાઈ છે અંદર લઈ ગયા. એ બિલ્ડરની ઓફિસની અંદર ગયા અમે, તો બિલ્ડરે અશ્વિનલાલને એમની ચેર આપી. અને અશ્વિનલાલ કે ના ના ભાઈ પહેલાં તું બરાબર છે ત્યાં. પણ છતાંય
અશ્વિનલાલને એને જોડેથી બેસાડ્યા અને એ એક વાક્ય બોલ્યો, મને ઇમ્પ્રેસ કરી ગયો કે સાહેબ આ જે કંઈ છે તમારા લીધે છે એમ. તારે મને અશ્વિનલાલ માટેનું આમ લાગે કે ભાઈ એને આટલા મોટા બિલ્ડરો ક્રિએટ કરેલા છે. હી હિમસેલ્ફ વોઝ અ બિલ્ડર. સેમ ટોકન હું બિલ્ડિંગ વાઇઝ વાત કરું તો મારો બિલ્ડર જે મારા માટે મોટેલ બનાવતો હતો એ જ બિલ્ડર અશ્વિનલાલ માટે મોટેલ બનાવતો હતો. અને ઘણી વખત એ કે એને ખબર હતી કે અમે બંને બી સારા છીએ. તો અશ્વિનલાલ જ્યારે એમનું કન્સ્ટ્રક્શન દરમિયાન એમની હોટેલ ચેક કરવા જાય ને ત્યારે પેલો બિલ્ડર મને કહે એ 5 મિનિટની અંદર 500 મિસ્ટેકો કાઢે અને વીક પછી આવીને ચેક કરે કે આ બધી મિસ્ટેકો એને સાફ કરી શકે નહીં, બધી ક્લિયર કરી આપી શકે નહીં. એટલે એટલું બધું એમનું વિઝન હતું ડિટેલમાં જોતા. એટલે ઇવન બિલ્ડર ઇટસેલ્ફ સ્કેર થઈ જતો હતો. પછી અશ્વિનલાલનું એક બીજો ગુડ પોઈન્ટ એ હતો, એક વખત એ મારા ઘરે આવેલા ક્રિસમસ ટાઈમે, તો પાણીની પાઇપ તૂટી. એટલે મેં 2-4 પ્લમ્બરોને ફોન કર્યા, પણ મારા બેટો ક્રિસમસ એટલે કોઈ દોર્યો ફોન ના ઉપાડે. એટલે પછી પહેલાં હું જોઈ આવ્યો પાણીની પાઇપ તૂટેલી છે. એટલે પછી અશ્વિનલાલ એ વખત અમારા ત્યાં વિઝિટ કરતા હતા. એટલે આવ્યા, મને કહે કે આપણે ફિક્સ કરી દઈએ. એટલે કહે તમે પ્લાયર લઈ લો અને હથોડી લઈ લો. પછી ત્યાં ગયા તો પાણી પાઇપ તૂટેલી હતી, સહેજ લીક થતી હતી. એટલે એમને થોડી હથોડીથી પહેલાં પ્લાયરથી દબાવવા ટ્રાય કરી, તે મારી હારી પાઇપ તૂટી ગઈ. તે ભાઈ એ પાણી પહેલાં તો થોડી એક નાની ધાર ઉડતી હતી, આ તો સીધી 10 ફૂટે ઉડવા વાળી. મને થયું કે આ હગા આજે મારી મોટેલ બંધ કરાવીને જપશી. પણ એમનું માઇન્ડ એટલું બધું મિકેનિકલ માઇન્ડ, સીધા જ કિચનમાં ગયા. કુસુમના કિચનમાંથી કુસુમને પૂછ્યું તારું વેલણ ક્યાં છે એમ. કુસુમનું વેલણ લીધું અને સીધા જ જઈને હથોડીથી એ પાઇપમાં ગાળીને પાણી બંધ બી થઈ ગયું. પણ પછી સવારે પેલા ચા મૂકાય એવા કુસુમને કે કુસુમ ભાખરી બનાય. એટલે કુસુમનું વેલણ તો પેલી પાઇપ જોડે હતું, ભાખરી ક્યાં બનાવે. પણ એમનો ક્વિક ડિસિઝન જુઓ તમે, ક્વિક માઇન્ડ. હું તો ગભરાયો તો મેં કહ્યું એ આપણી મોટેલ આજે ગઈ. મીન્સ કે આ મતલબ કે પાણી બંધ કરવું પડશે, પણ એ તરત એનો ઉકેલ લાવી શક્યા એમ. ધેટ્સ હાઉ હિઝ નેચર વોઝ અશ્વિનલાલનો, કે ભાઈ માઇન્ડ ક્વિક, એમનામાં ટોટલી પેલી એક્સપર્ટી હતી. પછી એ કોઈ મોટેલ બનાવે ને એ પહેલાં મેનેજર શોધે. તો મેનેજરો એમના હું જોઉં તો એન્જિનિયર લેવલના માણસો રાખતા. મેજોરિટી જ્યારે હાયર કરે ને તો એમને હીરાઓ જેવાની તપાસ કરવાની એમનામાં આવડત હતી. અને મેં જોયું જ બીક છે કે અહીંયા એન્જિનિયર લેવલ એન્જિનિયર એક હતો, એને જઈને એને ઓફર કરી હતી કે ભાઈ તારો હાલ જે પગાર આવશે એટલે આનાથી થોડો સવાયો પગાર આપે પ્લસ પ્રોફિટ આવશે. અને એને એન્જિનિયર આજે હિલ્ટન ગાર્ડનોનો ને એનો માલિક છે, હું જોઉં છું એ ખરો. એવા બીજા એક ભાઈને એમને લીધેલા શોરૂમની મોટેલ હતી, આજે એ ભાઈ બેન્કર છે. કહેવાનો મતલબ કે ભાઈ હી હેવ અ વિઝન, આમાંથી માણસો શોધી આપવાની એમ. પછી એમને કોઈ આપણે બેઝિકલી કોઈ બી જગ્યાએ જુઓ તો એનું જે નોટિસ કરવાની બ્લુપ્રિન્ટ જે જુઓ એક જ વખત, અને અંદર જેટલી ખામીઓ હોય તરત કહી શકતા હતા. દેટ વોઝ હિઝ વિઝન. ઇન અધર વર્ડ ડિટેલથી બધું તમને આમ 5 મિનિટમાં કહી શકે કે આ બિલ્ડિંગમાં આ ખામી છે, આ બિલ્ડિંગમાં આ છે એમ. પણ એટલું બધું એમનું પેલું એ હતું. પણ એબવ ઓલ એ ગમે ત્યાં બધા ફેમિલીને સાથે રાખવા માગતા હતા. અને એમનું પોતાનું વિઝન એક જ હતું કે ભાઈ એજ્યુકેશન એજ્યુકેશન એજ્યુકેશન. અને એમની એજ્યુકેશનને બહુ મહત્ત્વ આપ્યું છે. આજે હું તમને પ્રાઉડલી કહું કે ગાંધીનગરમાં બી એમનું પોતાની કડીમાં જે હાઈસ્કૂલ ગયેલા ને એ કડીનામાં એમનું મોટું ડોનેશન છે. એટલે આખી એક
એમના તરફની છે એમ. એટલે મીન્સ અશ્વિનલાલ ખરેખર એજ્યુકેશનમાં માનતા હતા. આજે ભગવાન એમના છેલ્લે તો એટલું કહું, ભગવાન એમના આત્માને શાંતિ આપે. અને બીજું કે મારા 3 ભાણિયાઓ કૃષ્ણા, શીતલ ને રૂપા, એ લોકોએ છેલ્લા કેટલાય 3-4 વર્ષથી એમના પોતાના પ્રોફેશનને સાઈડમાં મૂકીને બી એમની સેવા કરી છે. આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ ઓફ યુ. અને એનમાં ભગવાન અશ્વિનલાલના આત્માને શાંતિ આપે એ અભ્યર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. Truly, Ashwinbhai lived great life. આપણે આપણા સ્નેહીજનો, મિત્ર કે પરિવારજન જ્યારે વિદાય લેતા હોય છે ત્યારે હંમેશા આપણને દુઃખ થતું હોય છે. ગમે તેટલે આપણે આત્મજ્ઞાન સિદ્ધ કર્યું હોય, આત્માની વાતો સાંભળી હોય, સત્સંગ કર્યો હોય, પણ જ્યારે આવા વ્યક્તિ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લેશે ત્યારે ખરેખર એ આપણને દિલથી આપણને દુઃખ કરતું હોય છે. પણ જેમ કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે એ પણ આપણે યાદ રાખીએ કે એ અશ્વિનલાલનો આત્મા આજે દેહ છોડીને પરમ શાંતિ અને મુક્તિના પંથ ઉપર આગળ વધી રહ્યો છે. એ આપણા માટે મોટું આશ્વાસનરૂપી ભગવાનના એ શબ્દો છે. તેને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે એમના જે ગુણો જે છે, એ જીવો જે છે, એનું આપણે મનન કરીએ અને આપણા જીવનમાં ઉતારીએ. એ જ આજના દિવસે પ્રાર્થના. હવે આપણા અંતિમ વિધિમાં આપણે સૌ એમના અંતિમ દર્શન કરવા માટે પધારશું. તો તેના માટે આપણે સૌ પાછળથી જે ભાઈઓ ઊભા છે એમને અહીંયા પ્રથમ આવવા માટે વિનંતી કરશું, અને ત્યારબાદ પાછળથી બેઠેલા અને પછી આગળ થયા, અને અહીંયા રાઈટ સાઈડમાં જે ડોર છે એની બાજુથી આપણે બહાર નીકળીશું. બીજું, આપણે અંતિમ દર્શન પતી જાય પછી ક્રિમેશનમાં આપણે જોડાવાના છે. આ દર્શન પછી ઓકે આપણે ક્રિમેશન માટે જોઈન થઈશું. તો એમાં માટે આપણે ફેમિલી મેમ્બર ખાસ કરીને ધ્યાન રાખે કે આપણે ક્રિમેશનના ફેમિલી મેમ્બર ત્યાં પધારે. ક્રિમેશન પછી ફેમિલી મેમ્બર માટે અહીંયા જ આપણે આ જ હોલમાં બેસણું અને પૂજનની વિધિ પણ રાખેલી છે, અને તે પણ આપણે ધ્યાન રાખીએ. આવેલા મહેમાનો માટે લંચની વ્યવસ્થા એમ્બસી, આપણે જે સુગરલોફમાં એમ્બસી તે ત્યાં રાખેલી છે. તો જે મહેમાનોને લંચ લેવાની ટાઈમ હોય તો ત્યાં એમ્બસી સ્વીટમાં લંચની પણ વ્યવસ્થા કરેલી છે. તો હવે આપણે જે આગળ વિધિ છે ચાદર ઓઢવાની, તેમાં જોડાઈએ. ચાદર ઓઢાઈ ગયા પછી આપણે પાછળથી ભાઈઓ અહીંયા આવીને અંતિમ દર્શન માટે જોડાઈશું. આપ સૌ આપનો અમૂલ્ય ટાઈમ કાઢીને અહીંયા અશ્વિનભાઈના ફેમિલીમાં જે દુઃખનું આવ્યું છે એમને અંતિમ ગુડવિલ માટે તમે પધાર્યા છો એ બદલ ભાનુબેન, શેતલ, રૂપા અને કૃષ્ણા આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માને છે.
આપણે ભાઈઓ Hello, hello. Hello. Hello, hello. Hello. If we can please have everyone be quiet, we're just going to have the viewing. So starting from the back, if we can please come take some flowers, and then please greet the family and exit to the right. Thank you.
બાકી હા મેં જ કીધું આટલી વિડીયો જો ફાઇનલ કરવાની અને પછી આપણે છે ને એક વાઇટ ચાંદીશું છેલ્લે ભારતની યાત્રા રાખશું કારણ કે એ છેલ્લી આપણે એમાં જોડે જ છે પણ આ એ મારા જ આવે હા એટલે કારણ કે ભૂલી ના જાય કારણ કે આપણે એ પેલું છેલ્લું બધું પણ વાંખા ને ખબર કરી
હલો 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 પેલા ચશ્મા છે એમ પર સુગર લોક કીધું ને હલો હલો અહીંયા કોઈના ગ્લાસીસ અહીંયા છે કોઈના ખોવાયા હોય તો અહીંયા મારી પાસેથી લઈ જાય ગ્લાસીસ
રાખવાનું કે ઊભું રહેવું છે. બધા સારા આવે છે.
હાલો હાલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી બધા પોતાની જગ્યાએ બેસી જાઓ.